name reaction. These are the well-known organic reaction which having wide applications in our organic chemistry, synthetic organic chemistry. That reactions are used for the preparation of so many other organic compounds, and hence these are well-known reaction. They are well-known reactions are, and that reactions are known from the name of that particular scientist. आणि जनरली त्या कशा ओळखल्या जातात, त्या सायंटिस्टच्या नावावरून ओळखल्या जातात, म्हणून याला आपण नेम रिएक्शन्स असं म्हणतो. ओके, आपण कोणत्या रिएक्शन स्टडी करतोय? वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट वन, स्टॉफ कंडेन्सेशन. देन सेकंड इज द अपनर ऑक्सिडेशन. थर्ड वन इज द एमपीवी रिडक्शन. देन फोर्थ वन इज द Reformatsky reaction. Fifth one is the Wagner-Mirvin rearrangement reaction. Wagner-Mirvin rearrangement. Then sixth one is the Hoffman rearrangement reaction, and last one is the Wittig reaction. Now in this topic we are going to discuss that 7 reactions in detail. मग यामध्ये आपण काय स्टडी करणार आहोत? What is the introduction of this particular reaction? Means what is the Stobbe condensation? What is the introduction? With common example, then also about the mechanism of this particular reaction. Means actually how that reaction proceeds. What is the mechanism of this reaction? And यामधला third step असेल applications of this reaction. Actually how that reactions is used in our organic chemistry. किंवा आपण असं म्हणू शकतो some examples of that particular name reaction. Means we are going to discuss that 7 name reactions in detail. First about the introduction, second is the mechanism, and third step is the applications of that particular name reaction. Okay, this is just steps which we are going to discuss in that particular name reaction. आणि यामध्ये आणखीन एक पार्ट आपण लास्टली स्टडी करणार आहोत, problems based on that name reactions. We are going to discuss problems based on that particular name reaction. Okay, this is very important topic. हा खूप महत्त्वाचा असा टॉपिक आहे. म्हणजे तुम्ही जर कुठला MSc एंट्रन्स देणार असाल, in that MSc entrance exam, that questions may be arised or questions may be asked on that name reaction. यावरती क्वेश्चन्स जनरली विचारले जाऊ शकतात. किंवा तुम्ही जर भविष्यामध्ये मेडिसिन एक्झाम देणार असाल तर त्यामध्ये सुद्धा या टॉपिक वरती बरेचसे क्वेश्चन्स विचारले जातात. and therefore this is very important topic from the synthetic organic chemistry, name reaction. आणि याचा आपण डिटेल मध्ये डिस्कशन करणार आहोत. Now let us start condensation. Actually how that reaction. मग मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे नेम रिएक्शन आपण कसं स्टडी करतोय, जस्ट इन 3 स्टेप मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन, mechanism and application. Now let us see introduction of this particular reaction. What is the Stobbe condensation? Okay, and now I will take a common example. I will take a general example of this reaction. Actually this reaction was discovered by scientist Hans Stobbe in 1893. That reaction was discovered, that reaction was introduced by that scientist Hans Stobbe in 1893, and hence the name is Stobbe condensation. Hence the name of the reaction is Stobbe condensation. Now let us see a simple example. This reaction is shown by aldehyde and ketone. This reaction is shown by aldehyde and ketone. I will take a general example of ketone, R, C double bond O and R. This is the general example of ketone. Suppose that ketone is created with such type of compound, CH2, CH2, COO, C2H5, COO, C2H5. This is called dialkyl succinate. या कंपाऊंडला आपण डायअल्किल सक्सिनेट असं म्हणतो आहोत. बघा या कंपाऊंडचं नाव असं का आलेलं आहे? आय विल टेक सेम टाइप ऑफ कंपाऊंड मी इथं दाखवलेला आहे वरच्या बाजूला, CH2, CH2, COOH, COOH. This is called succinic acid. This is called succinic acid. Suppose that hydrogen atom is replaced by alkyl group. Here also second hydrogen from the COOH is replaced by this ethyl group. Then it becomes dialkyl succinate. म्हणजे succinic acid चा diester of succinic acid is called as the dialkyl succinate. Okay, in this reaction we are taking just simple example, dialkyl succinate. Now this dialkyl succinate is treated with, त्याची रिएक्शन आपण कोणाबरोबर करतोय? It is treated with the ketone.
and that reaction is carried out in presence of strong base. Example is the potassium tertiary butoxide. That reaction can be carried out in presence of very strong base like sodium ethoxide, potassium tertiary butoxide, etc. Here I have taken the example of potassium tertiary butoxide. Now, what are the reagents? Okay, I will repeat again. I will revise again. What are the reagents? Okay, ketone is the main reactant. Yes, ketone is the main reactant. Then second is the dialkyl succinate. Dialkyl succinate reaction is carried out in presence of potassium tertiary butoxide. Now what happens here? Very simple reaction actually. That two molecules undergo condensation. That two molecules undergo condensation. Here oxygen atom from the carbonyl group, oxygen from the that ketone, while that two hydrogen atom, that two hydrogen, it forms H2O, while double bond appears between that carbon, this carbon and carbon of carbonyl compound. इथला कार्बन, या दोन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड तयार होतो. दॅट टू हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन इट फॉर्म वॉटर मॉलिक्यूल. H2O बाहेर पडेल आणि या दोन कंपाऊंडच्या मध्ये बघा, सॉरी, इथे डबल बॉन्ड आलेला आहे. देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन दॅट टू कार्बन and this is condensed product. Just there is a loss of water molecule and that reaction is called condensation actually, and we get. पण यामध्ये मी आणखीन एक थोडासा बदल केलेला आहे. Here there is one more change. कोणता चेंज आहे? तर इथे जो सेकंड इस्टर आहे, इथला जो सेकंड इस्टर ग्रुप आहे, फर्स्ट इस्टर रिमेन्स ॲज इट इज. फर्स्ट इस्टर रिमेन्स ॲज इट इज. बट इन केस ऑफ सेकंड इस्टर इट अंडरगो हायड्रोलिसिस. त्याचं मात्र हायड्रोलिसिस होतं and it converts into corresponding potassium salt. It converts into potassium salt. Always ester undergo hydrolysis. आणि त्यापासून मिळतं काय? तर एस्टरचं हायड्रोलिसिस होतं. We get carboxylic acid and alcohol. And here reaction is in presence of strong base. And therefore, instead of direct carboxylic acid, we get salt of potassium salt of corresponding carboxylic acid. Means simply we can say that one ester group, this first ester group remains as it is. So as it is या ठिकाणी राहतोय. First ester group remains as it is, but second ester group converts into corresponding potassium salt. Okay, and now what should be the name of product? What should be the name of product? Here this is salt of alpha beta unsaturated half ester. मी याला half ester का म्हटलेला आहे? Because out of two ester, one ester convert into salt. म्हणजे एकच शिल्लक राहतो, म्हणून त्याला आपण हाफ इस्टर असं म्हणूया. आणि त्याला अल्फा बीटा असं म्हणतोय. अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा अँड बीटा कार्बन. सपोज दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन, अँड देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा अँड बीटा कार्बन. हेन्स इट इज साल्ट ऑफ. कारण साल्ट कशाचा आहे? पोटॅशियम साल्ट आहे. इथं बघा पोटॅशियम साल्ट आहे. ओके, दिस इज द साल्ट ऑफ alpha beta unsaturated half ester, and this is the product, and that reaction is called Stobbe condensation. This is the Stobbe condensation. When aldehyde or ketone, what is the general reaction? What is the main reaction? What is the statement? The aldehyde or ketone, when treated with the dialkyl succinate, aldehyde or ketone when treated with the dialkyl succinate in presence of strong base like potassium tertiary butoxide undergo condensation. यामध्ये कंडेन्सेशन होतं, म्हणजे इथला ऑक्सिजन कार्बोनिल कंपाऊंड मधला आणि दोन हायड्रोजन बाहेर पडतात. त्याचबरोबर वन एस्टर ग्रुप कन्वर्ट इनटू साल्ट अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ salt of alpha beta unsaturated half ester. Reaction is called Stobbe condensation. Okay, now let us see one more example regarding the same reaction. I will take another example. Suppose instead of ketone, I will take example of aldehyde, C6H5. There is a C6H5, CHO. This is benzaldehyde. Actually, C6H5 means there is a benzene ring. Benzene ring. But directly आपण C6H5 असं म्हटलेलं आहे. Instead of writing benzene ring, we can write C6H5. Okay, this is the benzaldehyde. Okay, now when that benzaldehyde is treated with diethyl succinate, this is diethyl succinate, right? That reaction is carried out in presence of strong base. But I will take example of sodium ethoxide. We can choose any base, strong base, sodium ethoxide, sodium, potassium tertiary butoxide, etc. Okay, here in the second example, benzaldehyde
when it reacted with the diethyl succinate in presence of sodium ethoxide, in presence of strong base, then what happens? That two molecule, that benzaldehyde and diethyl succinate undergo condensation. या दोन्हीचं कंडेन्सेशन होतं. म्हणजे इथला अल्डिहाइड मधला ऑक्सिजन आणि यामध्ये दोन हायड्रोजन ॲटम. There is a loss of water molecule. Then double bond appears between that two carbon, and there is a formation of here. This is double bond. इथला double bond. While simultaneously that second ester group converts into salt. तो salt मध्ये convert होतो. मगाशी potassium salt तयार होत होता. Here in the second case there is a formation of sodium salt. मग इथला असणारा हा जो double bond आहे तो double bond सुद्धा दोन molecule मध्ये तयार होतोय आणि second ester group converts into corresponding salt, and this is nothing but the sodium salt of alpha beta unsaturated half ester, and this reaction is called Stobbe condensation. Just when aldehyde or ketone are created with the dialkyl succinate in presence of strong base like sodium ethoxide or potassium tertiary butoxide, we get the corresponding salt of alpha beta unsaturated half ester. That reaction is called Stobbe condensation. Very well known reaction. Now in this reaction we will discuss how actually that conversion occurs. Means we will see the mechanism of this reaction. What is meant by mechanism? Mechanism आपण कशाला म्हणतोय तर how actually reactants are converted into product. In each and every chemical reaction, reactants are converted into product, but that steps may be involved formation of some intermediate. That reaction maybe takes place in number of steps. In that reaction, some bonds undergo breaking, some new bonds are formed, and that detailed information about reaction means how actually bonds undergo breaking, how there is a formation of new bonds, which intermediates are formed during the reaction, which steps are involved in the reaction. That detailed information is nothing but the reaction mechanism. In this topic, we are going to discuss totally 7 name reactions with detailed mechanism. त्यांचा mechanism सुद्धा आपण स्टडी करतोय. Now let us see mechanism of our Stobbe condensation. या रिएक्शनचा mechanism आपण बघणार आहोत. We are using dialkyl succinate किंवा याला आपण diethyl succinate असं म्हणतो आहोत. Particularly alkyl group is the ethyl, म्हणून याला आपण diethyl succinate असं म्हणतो. CH2COO-C2H5, CH2COO-C2H5. Just for convenience I have shown one hydrogen separately. फक्त CH2 मधल्या एक हायड्रोजन मी सेपरेटली दाखवलेला आहे to understand the reaction. Okay, suppose in this reaction we are using base sodium ethoxide. Okay, this is ethoxide ion C2H5O-. त्यामधला Na+ दाखवत नाहीये. C2H5O- ethoxide ion. Now what happens? That ethoxide ion, sodium ethoxide, is the base. Now what happens in the first step? That ethoxide ion takes that hydrogen atom. तो यामधला हायड्रोजन ॲटम घेतो. म्हणजे काय होतं? हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर. दॅट इलेक्ट्रॉन पेअर ऑफ ethoxide ion form a bond with hydrogen. त्या हायड्रोजन बरोबर बॉन्ड तयार करते. Means bond between that carbon and hydrogen undergo breaking, and that electron pair goes towards carbon. And that carbon now acquire negative charge. Okay, here that ethoxide ion, that base, takes one hydrogen atom from the dialkyl succinate, while that electron pair goes towards carbon and it acquires negative charge. त्यावरती negative charge येतो, and thus there is a formation of negatively charged carbon species, and negatively charged carbon species is called carbanion. त्याला आपण carbanion असं म्हणतो. While that C2H5O- and that hydrogen, it forms C2H5OH. अल्कोहोलचा molecule तयार होईल. While now our carbon acquires negative charge, and we know that if carbon having negative charge, then that intermediate is called carbanion, and thus in first step of mechanism there is the formation of carbanion. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण काय बघतोय? How the carbanion is formed. Just ethoxide ion, just base, takes one hydrogen atom from the dialkyl succinate, and we get the carbanion. Now let us see the second step. Okay, now suppose in the particular reaction, suppose we are taking the example of ketone, R, C double bond O, R. Okay, this is the general example of ketone.
In first step, there is a formation of carbanion. Now in second step, what happens? That carbanion, carbon having negative charge, it attack on the, this carbanion attack on the carbonyl carbon of ketone. It attack on the carbonyl group. त्याचा अटॅक या कार्बोनिल ग्रुप वरती होतो. म्हणजे काय होतं? there is a negative charge, means there is a electron pair. This electron pair form a bond with that carbonyl carbon. म्हणजे या दोन कार्बनच्या मध्ये नवीन बॉन्डचं फॉर्मेशन होतं. ओके, that carbanion having negative charge means there is a electron pair. Electron pair form a bond with that carbonyl carbon. मग सपोज यामध्ये नवीन बॉन्ड तयार होत असेल, व्हॉट्स अबाउट द व्हॅलन्सी ऑफ दिस कार्बन? या कार्बनच्या व्हॅलन्सी बद्दल काय आहे? तर इथं काय होतं? टू मेंटेन द व्हॅलन्सी, one of the pi bond undergo breaking and this electron pair goes towards oxygen. This pi bonded electron pair goes towards oxygen. There is a formation of new bond between these two carbon. या दोन कार्बनच्या मध्ये नवीन बॉन्डचं फॉर्मेशन होतं and we get the intermediate. बघा, ही electron pair goes towards oxygen. Oxygen acquire negative charge. Alkoxide ion तयार होतो. Oxygen acquires negative charge. There is a formation of alkoxide ion. त्याकडे अल्कोक्साइड आयन तयार होतोय. ओके, त्यानंतर या दोन कार्बनच्या मध्ये नवीन बॉन्ड तयार झालेला आहे. इथं नवीन बॉन्ड, त्यानंतर पुढे CH ऍजिटिव्ह, त्यानंतर ईस्टर ग्रुप, इथे ईस्टर ग्रुप आहे तोच ऍजिटिव्ह. राहिलेला पार्ट काय आहे बघा, CH2, त्यापुढे आहे COOC2H5. पण मी समोर लिहिण्याच्या ऐवजी इथं समोर दाखवायच्या ऐवजी मी समोर या बाजूला दाखवतो C डबल बॉन्ड OC2H5. सेम COOC2H5 आहे. फक्त कन्व्हिनियन्स साठी मी या ग्रुपला थोडस असं दाखवलेलं आहे. COOC2H5 तोच ग्रुप आहे, फक्त मी या बाजूला म्हणजे लेफ्ट साइडला दाखवतोय. म्हणजे इथं समोर दाखवायच्या ऐवजी मी या बाजूला दाखवतोय. ठीक आहे, दिस इज द सेकंड स्टेप. इन सेकंड स्टेप, carbanion attacks on the carbonyl group. It attacks on the carbonyl carbon to form alkoxide ion. This intermediate, in this intermediate, oxygen having negative charge, therefore it is called alkoxide intermediate. Okay, this is the alkoxide intermediate. Now let us see third step. पुढची स्टेप यामध्ये काय आहे बघा. This is our alkoxide intermediate. बरोबर. आता यामध्ये पुन्हा काय होतं पुढच्या स्टेप मध्ये? This alkoxide intermediate undergoes cyclization. There is a negative charge on the oxygen, means there is an electron pair. Now what happens? This oxygen form a bond with that carbonyl carbon. म्हणजे इथं हा जो COOC2H5 ग्रुप आहे, हा जो COOC2H5 ग्रुप आहे, त्यामधल्या त्या कार्बोनिल कार्बन बरोबर हा ऑक्सिजन बॉन्ड तयार करतो. मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सायक्लिक कंपाऊंड. म्हणजे इथं सायक्लिक कंपाऊंड. मग याबरोबर नवीन बॉन्ड तयार होत असेल तर पुढे काय होतं? टू मेंटेन द व्हॅलन्सी ऑफ दिस कार्बन, या कार्बनची व्हॅलन्सी मेंटेन व्हावी म्हणून वन ऑफ द पाय बॉन्ड अंडरगो ब्रेकिंग अँड इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स ऑक्सिजन. ही इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजन कडे जाते अँड वी गेट द सायक्लिक इंटरमिडिएट. आणि आपल्याला सायक्लिक इंटरमिडिएट मिळतो. बघा इथं फक्त काय झालेलं आहे, दिस इज द न्यू बॉन्ड. हा नवीन बॉन्ड तयार झालाय अँड हिअर ऑक्सिजन हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे इथला पाय बॉन्ड ब्रेक होतो, इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजन कडे जातो, देअरफॉर इट अक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज. वी गेट द सायक्लिक अल्कोक्साइड आयन. आपल्याला सायक्लिक कंपाऊंड मिळतो, सायक्लिक इंटरमिडिएट आपल्याला मिळतो. ओके, दस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सायक्लिक इंटरमिडिएट. ठीक आहे, यामध्ये नेक्स्ट स्टेप कोणती आहे बघा. नाउ दिस सायक्लिक इंटरमिडिएट फर्दर लुजेस इथॉक्साइड आयन. म्हणजे काय होतं? हिअर देयर इज अ निगेटिव्ह चार्ज ऑन द ऑक्सिजन, means electron pair. This electron pair again form a pi bond between carbon oxygen. या दोन्हीच्या मध्ये पुन्हा पाय बॉन्ड तयार होतो. मग इथं जर पाय बॉन्ड तयार होत असेल तर या कार्बनची व्हॅलन्सी डिस्टर्ब होऊ नये म्हणून काय होतं, हा कार्बन आणि इथॉक्साइड आयन, हा जो OC2H5 आहे, दिस इज कॉल्ड इथॉक्साइड आयन. इथॉक्साइड आयन इज द गुड लिव्हिंग ग्रुप. तो गुड लिव्हिंग ग्रुप आहे, लगेच तो निघून जाऊ शकतो. म्हणून काय होतं, कार्बन आणि इथॉक्साइड ग्रुप मधला बॉन्ड ब्रेक होतो, इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स इथॉक्साइड आयन. म्हणजे इथली इलेक्ट्रॉन पेअर या दोन्हीच्या मध्ये पाय बॉन्ड तयार करते अँड देअरफॉर टू मेंटेन द व्हॅलन्सी ऑफ दिस कार्बन, या सेंट्रल कार्बनची व्हॅलन्सी मेंटेन व्हावी म्हणून इथला बॉन्ड ब्रेक होतो, इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स इथॉक्साइड आयन आणि त्यामधून बाहेर पडतं C2H5O-. समोर लिहिण्याच्या ऐवजी मी एरोवरती लिहिलेला आहे C2H5O- आणि त्याला निगेटिव्ह साइन दिलेला आहे. दिस इज द बाय प्रॉडक्ट. दिस इज द बाय प्रॉडक्ट ऍक्च्युअली. म्हणजे इथून बाहेर पडलेला आहे C2H5O- आणि इथं आलेला आहे डबल बॉन्ड अँड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस सायक्लिक कंपाऊंड. बघा इथं C डबल बॉन्ड O CH2 राईट,
CH आहे, फक्त इथला H मी कन्व्हिनियन्स साठी वेगळा दाखवलेला आहे. COO C2H5 C having 2 R group oxygen. Okay, like that means this is the cyclic compound formed after loss of ethoxide ion. यामधून C2H5O- बाहेर पडतो and we get the next stable cyclic compound. Okay, now this cyclic compound again undergo some type of reaction. मग यामध्ये काय होतं बघा, या कार्बनवर असणारा जो हायड्रोजन आहे हा बाहेर पडतो. इथला हायड्रोजन बाहेर पडतो म्हणजे काय होतं, तर बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड हायड्रोजन, दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड हायड्रोजन, दिस बॉन्ड अंडरगो ब्रेकिंग. या बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं आणि नवीन बॉन्ड काय कुठे तयार होतो, या दोन कार्बनच्या मध्ये. म्हणजे इथं बॉन्ड ब्रेक झाला तर इथून बाहेर काय पडलं, H+, इथून H+ बाहेर पडलं आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाला तर इथली इलेक्ट्रॉन पेअर काय काय करते, या दोन्हीच्या मध्ये पाय बॉन्ड तयार करते. मग इथं जर पाय बॉन्ड तयार होत असेल तर त्यामुळे काय होतं, या कार्बन आणि ऑक्सिजनच्या मधला हा बॉन्ड ब्रेक होतो अँड दिस इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स ऑक्सिजन. हे ऑक्सिजन कडे जाते आणि तयार होतं O-. मग आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळेल बघा, या ठिकाणी R C डबल बॉन्ड C, इथं डबल बॉन्ड तयार झालेला आहे. त्यानंतर पुढे COO C2H5 ऍज इट इज. आपण खाली जाऊया, इथं आहे CH2, इथंही CH2 आणि इथं काय शिल्लक आहे, C डबल बॉन्ड O- म्हणजे COO-. मग COO- आणि आपला जो सोडियम इथॉक्साईड आपण वापरलेला आहे, ऍक्च्युअली आपण सोडियम इथॉक्साईड वापरलेला आहे, तर त्यामधलं Na+, चुकून माझ्याकडून K+ झालं होतं, त्याऐवजी Na+ कन्सिडर करूया आपण. तर ते Na+ आणि इथला COO- त्यापासून तयार होतं COONA and this is our expected product. म्हणजे इथला CH2 COO- आणि यामधला आपला Na+. मगाशी आपण सोडियम इथॉक्साईड मधला फक्त इथॉक्साईड आयन वापरला होता कॅटलिस्ट म्हणून पहिल्या स्टेप मध्ये, तर त्यामधला Na+ या ठिकाणी कंबाईन होतो अँड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड हाफ ईस्टर. त्याचा साल्ट तयार होतोय, साल्ट ऑफ अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड हाफ ईस्टर. मी थोडस पुन्हा तुमच्याकडे येतो. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट वेल नोन रिएक्शन, नेम रिएक्शन, स्टॉप कंडेन्सेशन. कदाचित या पहिल्याच लेक्चर मध्ये किंवा सेकंड लेक्चर आहे, पण ऍक्च्युअली टीचिंग चालू केलेलं पहिलंच लेक्चर आहे. आपण लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन बघितलं होतं आणि पहिल्या लेक्चर मध्ये हा जो मेकॅनिझम आहे कदाचित थोडस डोक्याला उजं देणारा असेल, पण त्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करणं गरजेचं आहे. मेकॅनिझम इज व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, पण ते जर समजलं तर, अदरवाईज फक्त इकडून तिकडून गेलेले ॲरो आणि पुढे तयार झालेले स्ट्रक्चर दिसतात, लक्षात काहीच राहत नाहीये. त्यासाठी त्याचा अंडरस्टँडिंग खूप महत्वाचं आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल तर ऍटलिस्ट मी काय करतो, एवढा जो पार्ट आहे आता आपला तो मी थोडस रिवाइज करतो, म्हणजे ऍक्च्युअली हाऊ दॅट कन्व्हर्जन टेक्स प्लेस, म्हणजे स्टॉप कंडेन्सेशन मध्ये आपल्याला कन्व्हर्जन किंवा कशा पद्धतीने मिळतं हे थोडंसं मी पुन्हा एकदा रिवाइज करतो या ठिकाणी. ओके, दिस इज अवर स्टॉप कंडेन्सेशन. ही आपली स्टॉप कंडेन्सेशन रिएक्शन आहे. ओके, यामध्ये आपण अल्डिहाइड किंवा कीटोनला काय केलेलं आहे, अल्डिहाइड और कीटोन, इट इज क्रिएटेड विथ द डायअल्किल सक्सिनेट अँड इन दिस रिएक्शन we get salt of alpha beta unsaturated half ester. Reaction is carried out in presence of strong base. मग आपण त्याचा मेकॅनिझम बघतोय. मेकॅनिझम मध्ये पहिल्या स्टेप मध्ये आपण काय सांगतोय, इन फर्स्ट स्टेप डायअल्किल सक्सिनेट CH2. ओके, दिस इज द डायअल्किल सक्सिनेट. ऍक्च्युअली डायअल्किल सक्सिनेट in first step, that ethoxide, we are using sodium ethoxide, it takes one of the hydrogen atom from our dialkyl succinate तो घेतो आणि त्यामुळे काय होतं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड हायड्रोजन अंडरगो ब्रेकिंग अँड दिस इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स कार्बन. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बॅनियन. त्यामध्ये कार्बॅनियन तयार होतो आणि इथला C2H5O- आणि हायड्रोजन त्यापासून तयार होईल C2H5OH अँड मेन इंटरमिडिएट इज द कार्बॅनियन. नाउ इन सेकंड स्टेप we are using aldehyde or ketone. Suppose this is the general representation for ketone. Then our carbanion further attack on that carbonyl compound. त्याचा अटॅक या कार्बोनिल कंपाऊंड वरती होतो. here negative charge means electron pair. This electron pair form a bond with that carbonyl carbon. त्यामुळं या कार्बोनिल ग्रुप मधला बॉन्ड ब्रेक होतो. इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स ऑक्सिजन. ही इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजन कडे जाते. म्हणजे या दोन्हीच्या मध्ये नवीन बॉन्ड तयार होणं, इथला पाय बॉन्ड ब्रेक होतो अँड दिस इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स ऑक्सिजन अँड वी गेट द इंटरमिडिएट अल्कोक्साइड आयन. नाउ दॅट ऑक्सिजन हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज अँड दिस इज न्यू बॉन्ड आणि हा असेल नवीन बॉन्ड. ओके, मी फक्त काय केलेलं आहे, हा जो खालचा ईस्टर ग्रुप आहे, हा ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली COO C2H5 न लिहिता
मी थोडंसं असं वेगळं दाखवलेलं आहे, सी डबल बॉन्ड ओ अँड ओ C2H5 आणि इकडे समोर दाखवायच्या ऐवजी या बाजूला दाखवतोय, कारण ते सायकलायझेशन होतं, समजायला सोपं होईल म्हणून फक्त. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप मध्ये या ठिकाणी काय होतं, दिस इज अवर अल्कॉक्साइड आयन. हा आपला अल्कॉक्साइड आयन आहे. इट अंडरगो सायकलायझेशन, म्हणजे तो या ठिकाणी या कार्बनवरती अटॅक होतो, म्हणजे ऑक्सिजन आणि कार्बनच्या मध्ये इथं नवीन बॉन्ड तयार होतो. Therefore, to maintain the valency, that pi bond undergo breaking, that electron pair goes towards oxygen, ते ऑक्सिजन कडे जाते आणि त्यामुळे या ठिकाणी काय होतं बघा, आता इथे इलेक्ट्रॉन पेअर आलेले आहे आणि इथं नवीन बॉन्ड तयार होतो. वी गेट द सायक्लिक कंपाऊंड. Okay, this is the cyclic compound. Now this cyclic intermediate further loses ethoxide ion. यामधून इथॉक्साइड आयन बाहेर पडतो. इथॉक्साइड आयन म्हणजे इथला हा इथॉक्साइड आयन बाहेर पडतो, म्हणजे ही निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर ती इथं पाय बॉन्ड तयार करतं. त्यामुळे इथॉक्साइड आयन आणि कार्बन मधला बॉन्ड ब्रेक होतो. इट गोज टुवर्ड्स इथॉक्साइड आयन, प्लस देर इज अ लॉस ऑफ C2H5O मायनस, आणि इथं मात्र डबल बॉन्ड येईल आणि देर इज फॉर्मेशन ऑफ, हियर दिस इज द डबल बॉन्ड अँड देर इज फॉर्मेशन ऑफ सायक्लिक कंपाऊंड, अनदर सायक्लिक कंपाऊंड. मग यामधून काय होतं, हा जो आपला अल्फा कार्बन आहे, त्या अल्फा कार्बनवर असणारा जो हायड्रोजन आहे तो इथून बाहेर पडतो. कसा, तर बॉन्ड ब्रेक होतोय, H प्लस म्हणून बाहेर पडेल, इथला बॉन्ड ब्रेक होतोय. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हियर पाय बॉन्ड, न्यू पाय बॉन्ड इथं तयार होईल. मग इथं जर पाय बॉन्ड तयार होत असेल तर या कार्बनची व्हॅलन्सी मेंटेन करण्याकरिता द बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन अंडरगो ब्रेकिंग अँड दॅट इलेक्ट्रॉन पेअर गोज टुवर्ड्स ऑक्सिजन. म्हणजे इथं पाय बॉन्ड येतं आणि इथं काय CH2 COO मायनस, बरोबर, COO मायनस या ठिकाणी. त्याचबरोबर या ठिकाणी असणारा सोडियम कन्सिडर करू नका, ऍक्च्युअली जरी पोटॅशियम नाहीये, सोडियम आहे Na प्लस. ओके, देन दॅट Na प्लस अँड COO मायनस इट फॉर्म COO and A, म्हणजे आपल्याला हा फिस्टर जो आहे तो या ठिकाणी मिळतोय. हियर ऑल्सो देर इज डबल बॉन्ड, इथं डबल बॉन्ड तयार झालेला आहे. अँड दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ alpha beta unsaturated half ester. This is the mechanism of Stobbe condensation. We have studied how actually that conversion occurs, when how actually our aldehyde or ketone reacts with the dialkyl succinate, and how there is a formation of salt of half ester. Actually this reaction involves formation of carbanion as an intermediate. या रिएक्शन मध्ये कार्बॅनियन तयार होतोय as an intermediate. Now let us see applications. याचे काही ऍप्लिकेशन सुद्धा आपण बघूया. फक्त ऍप्लिकेशन मध्ये काय स्टडी करणार आहोत आपण, कॉमन एक्झाम्पल. Now here this is example of ketone C double bond O. From one side it having C6H5 group. C6H5 means phenyl group. It is benzene ring actually. From another side also there is C6H5 means benzene ring. This is called benzophenone. Name of the ketone is benzophenone. When it is created with the dialkyl succinate, reaction is again carried out in presence of strong base. Same type of reaction occurs. म्हणजे इथला ऑक्सिजन, इथले दोन हायड्रोजन बाहेर पडतील, डबल बॉन्ड येईल या कार्बनच्या मध्ये, आणि इथला एक जो इस्टर आहे दॅट इस्टर कन्वर्ट इनटू सॉल्ट, अँड दिस इज अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड हाफ इस्टर. Okay, same example, same, just instead of common ketone I have take the example of benzophenone. Let us see one more example. Okay, now this compound having two functional groups, one is ketone and second is the aldehyde. We know that aldehyde as well as ketone both undergo Stobbe condensation, but suppose compound having aldehyde and ketone is treated with dialkyl succinate, that reaction is carried out in presence of strong base. But here comparatively aldehyde group is more reactive than ketone. Aldehyde group is more reactive than ketone. Therefore in this case that oxygen and that two hydrogens are removed. म्हणजे इथला ऑक्सिजन हे दोन हायड्रोजन रिमूव्ह होतात, या दोन्हीच्या मध्ये डबल बॉन्ड तयार होतो, अँड वी गेट द करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड हाफ इस्टर. Okay, same type of reaction. फक्त दोन functional group असतील. Which is more reactive? Yes, aldehyde is more reactive. Therefore, it easily undergoes Stobbe condensation. This is just about the applications. Okay. Now here we have studied first name reaction. What is meant by Stobbe condensation? आपण यामध्ये पहिली रिएक्शन स्टडी केलेले आहे Stobbe condensation. मग यामध्ये आपण त्याचा मेकॅनिझम स्टडी केला. हाऊ ऍक्च्युअली दॅट Stobbe condensation occurs. मेन रिएक्शन काय आहे, तर aldehyde and ketone when treated with the dialkyl succinate in presence of strong base, we get the salt of alpha beta unsaturated half ester. मग याचा मेकॅनिझम आपण पाहिला आणि याचे दोन ऍप्लिकेशन्स आपण पाहिलं. त्यामध्ये बेन्झोफिनोनचा एक एक्झाम्पल आणि सेकंड ग्रुप विच हॅव्हिंग अल्डिहाइड अँड कीटोन, आणि दोन फंक्शनल ग्रुप असेल तर अल्डिहाइड इझिली अंडरगो Stobbe condensation.